Ich glaube, niemand kann sich der Beobachtung entziehen, dass Globalisierung und Digitalisierung die herrschenden Strömungen unserer Zeit sind. Aber nicht alle und vielleicht nur wenige können sich vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Das Ziel der Globale, dieser neuen Kunstmanifestation im digitalen Zeitalter, ist es gerade, den Reichtum und die Optionen dieser neuen Allianz von Wissenschaft und Kunst im digitalen globalen Zeitalter zu zeigen. Das heißt, die Zukunft der Kunst und der Wissenschaft für das 21. Jahrhundert, eine Kunst von Menschen, für Menschen, durch Menschen. Mit der Globalen führt das ZKM ein neues Kunstereignis ein. Es ist ein Projekt, das im Fluss ist. Das heißt, in 300 Tagen werden sich Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und so weiter abwechseln und miteinander in Dialog treten. Das heißt, nicht eine Gruppe von Kuratoren kuratiert eine große Ausstellung, sondern es sind unterschiedliche Kuratoren und Kuratorinnen mit einzelnen Projekten, die miteinander in Dialog treten und so das Thema Kunst- und Naturwissenschaften aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. The Globale is an interesting experiment laboratory to ask some questions. And the questions are, how is it possible to represent the invisible infrastructure of knowledge exchange of our societies? Or how do these infrastructures shape our cultural and living spaces, and how can we describe them? Or how can be the knowledge about image production and image distribution create awareness for our common condition and be a tool to shape our future in a collective way? How can digital and physical information brought together in an exhibition space? So as a part of A Future is Here, we are doing 3 installations that are covering some of the recent topics that developed in the recent years and that are capturing the imagination of the scientists. One is dark matter, which is relating to the universal problem of a huge amount of matter that we don't know what it is. The second project is concerning nanotechnology, where we hope we will show the audience what does it mean to work with something which is invisible. And the third project is concerning molecular biology and genetics, where we try to show the whole beauty of a DNA and genetic signature that we have in us, and hopefully transfer a little bit of knowledge and the idea in audience and maybe inspire them to learn a little bit more. Also es gibt unheimlich viel Text, weil Text war für Flusser das Medium, in dem er sich ausgedrückt hat. Und er hat ja auch diesen sehr gewichtigen Satz gesagt, Schreiben ist notwendig, Leben nicht, in Abwandlung eines berühmten Zitats von Heinrich dem Seefahrer. Also der Text ist das Zentrum seines Schaffens und man könnte sogar sagen, Text ist für ihn sowas wie Heimat gewesen. Die eigentliche, wirkliche Heimat hat er ja verloren, den Ort Prag, seine ganze Familie. Der Text ist eine imaginäre Heimat für ihn geworden und deshalb wollten wir unbedingt auch den Text in den Mittelpunkt der Ausstellung stellen. Das ist alles nicht ganz einfach mit den vielen Texten, aber es ist ja nicht das Einzige, was diese Ausstellung ausmacht. Und wir hoffen doch, dass viele der Zuschauer auch vielleicht ein- oder zweimal kommen und sich dann auch ein bisschen vertiefen in einzelne dieser Leseangebote auch. Und das ist zumindest die große Hoffnung. Well, of course, the global is never global. It's always very local, actually even provincial. And this is part of a Globale project, re-localize and re-territorialize the global, which is always a matter of a lot of hype. And here we are doing a small show which is anti-hype. In Reset Modernity, we are going to show people how to relocalize the global once, and then how to interpret what has happened to modernity as a project and how it can be reset. So, for instance, religion and politics and economy and law and technology, and how we can shift and sort those values in a productive way for the future. New Sensorium is an experiment in verifying the imaging sensation, and there are 2 premises behind, because one of the new kind of situation and surrounded us, new and connection between materiality
also information technologies and data and communication information. Secondly, there is many kind of young people so emerging from global south. They have very special ideas of the physicality, also and the relations between human non-human relations. So that means they put all the kind of materiality, also their kind of performativity as the body, also data information on the same platform. They freely manipulate all the elements. My exhibition literally collecting those kind of new creation, also new generations, and comes up from the those part of the world. So this is kind of my kind of answer to what the Globale is at this moment. Well, I'm very interested in the way that technology is changing our bodies through like the quantified self movement and all of these sensors and machines approaching us, and also how technology is like this large organism awakening. So there's this body of big data and also our new bodies changing through technology. I'm very interested in the way that these new bodies will inform our sense of spirituality and how we see ourselves in the world. Digitale Daten interessieren mich schon seit Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre als künstlerisches Material, weil sie dem Künstler etwas an die Hand geben, was mit Veränderung zu tun hat und mit der Möglichkeit, Transformationen und reale Zustände in die Arbeit mit einzubinden. Und es ist natürlich wahnsinnig spannend, irgendwie über Online-Daten, aber auch über lebende Organismen ein Stück Realität zu haben und dieses Stück Realität dann zu bearbeiten, so wie wenn Coupé irgendwelche Bauern malt. Aber über dieses Material, sei es ein lebendes oder biologisches Ding oder ein Datending, ja, funktioniert es noch viel, viel besser. Und gleichzeitig mit diesem Ansatz auch, ich arbeite mich als Künstler nicht mehr am Övre ab, sondern dieses Ding schafft ja nachher theoretisch unendlich viele Bilder, unendlich viele Zeichnungen, unendlich viele Malereien, unendlich viele Skulpturen. Das heißt, es wird eigentlich ad absurdum geführt, irgendwie dieses Övre schaffen und sich über eine Stilentwicklung sich abzuarbeiten. What I'm trying to do in my artwork with using data and working with information is to make more visible certain socioeconomic relationships that are oftentimes misrepresented in mainstream media or by corporations. So I am interested in creating these kind of unusual, either interactive or somewhat performative or somewhat spectacular with this kind of oversized garden watering system where people become really engaged in learning about these issues through these beautiful and kind of more participatory viewing platforms. Instead of creating new things all the time, we are more like hunter-gatherers and trying to find things that we can find on the internet. It's like the internet is a planet that captures itself, and we are mostly going from a place to the other and finding a video of kitten, a video of algorithmic trading, and then putting it back on the internet and remixing it. But maybe this is the first stage, and after being a hunter-gatherer, we will become more like farmers, and instead of taking things by chance, we will make them grow with algorithmic processes, etc., and we will go to a next stage, but that will be in the near future. We are trying to explore the real-time emotional network of the three cities, Seoul, Washington DC, and Karlsruhe. We would like to create emotional qualia landscapes which show the audience the theme of
empathetical relationship in the world. So we expected that we can show the I point of view and they point of view of emotions at the same time. For me, art and science is important because we are really in this time frame that we can have answers to all kind of knowledge. We can easily ask to the other side of the world, what are you thinking about things? I think we are ready for a cosmopolitan renaissance where we make the combination again between imagination and knowledge. We need art and science to make a connection. Out of this, we can create new things for the future. Exoevolution to me is a biocultural phenomenon in that it's evolution that is guided or that happens under the impact of anthropogenic forces or more cultural forces. Like the evolution that's happening together with us, like us being a force, a decisive force in evolution. But there is one thing, it doesn't mean that we're controlling it. Maybe we're designing new organisms, or maybe we're creating so much trash that something new emerges, or maybe we're changing the environment in such a way that we're kind of shaping it, right? But we don't know what the final form will be. So that's exoevolution.